Hello, good evening. Today I am going to discuss the 10th chapter as the properties of fluids. Okay, so it consists of three subtopics. One is the fluid pressure, and one is viscosity, and the other one is surface tension. In the last chapter, we have studied the properties of solids. Similarly, what are the properties of fluids? So, before knowing the concept of fluids, we must know the properties of the fluids. Then only we will understand what it is. The term fluid means something which can flow. Solid means rigid, which cannot be fluid. Fluids means which can flow. So, the term which can flow means it doesn't have any shape. It is not rigidly bounded. First property we can say it is not rigidly bounded. So, it doesn't have any definite shape. It will, for the liquids I am speaking, and after that we can see the solids. Okay. For the liquids, it doesn't have any definite shape, and it will attain the shape of the bottle. ഏത് ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നു ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇത് പോകുന്നു. ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം അല്ലേ. ബോട്ടിൽ ഏതായാലും ഇറ്റ്സ് മാസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് because the density is also constant. So at a particular environment, whatever the bottle, it's a flat bottle or a cylindrical bottle, whatever it is, it have a definite volume. Okay, and one more thing, its volume change is very slight. We can't, it can be compressed to high volume. No. When temperature changes, a slight change in the volume only we can expect. So in the fluids, if you go for the gas, it can be highly compressed. Or cylinder highly compress ചെയ്യാൻ പറ്റും. Its volume is not a constant. That depends on its compressibility. We can depends on the volume of the bottle. ചെറിയ ബോട്ടിൽ എടുത്താൽ ചെറിയ വോളിയം, വലിയ ബോട്ടിൽ ഇട്ട ഗ്യാസ് ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ അറിയും. So its volume is not a constant and is highly compressible. അപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് നമ്മളുള്ള ഗ്യാസും ലിക്വിഡ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഈ കംപ്രസിങ് നേച്ചറും അതിൻ്റെ വോളിയമാണ്. ഓക്കെ. Now come to the some properties of the solid fluids, especially the liquids. First we have to study in the NCERT, as per the NCERT text, the starting we have to study what is the concept of the density. In the very junior classes we have studied what is density. Density equals, what is density? Density equals mass by volume. Mass by volume. That's a very simple thing. So its unit must be, mass is in kilogram, volume must be in the meter cube. So it is the density. But in the NS paper, they often ask a particular concept called a relative density. Relative density, shortly they will write RD, relative density. Relative density is the concept, it is density of the material divided by density of water. It is equal to density of the liquid divided by the density of water is called relative density. ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എൻട്രൻസിലാണ് ആവശ്യം വരിക. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് തന്നെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, relative density അഥവാ specific gravity means the density of liquid by density of water. That means it is comparing with the water density. Okay. Similarly, we want to study another term called thrust. റിവിഷൻ പോലെ പണ്ട് പഠിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ത്രസ്റ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ത്രസ്റ്റ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സസ്. ഒരു സർഫസിൽ വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് അഥവാ നോർമൽ ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രസ്റ്റ്. ത്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്, ടെൻഷൻ ഈസ് എ ഫോഴ്സ്. ഓരോന്നിന് ഫോഴ്സ് തന്നെ പല രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെൻഷൻ. ഇഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ എ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈ, എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 10 Newton ഈസ് അപ്ലൈയിങ് ഓൺ എ body perpendicular, then we'll say thrust equals 10 Newton. So thrust is a force which is perpendicular. ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ആവശ്യം കൂടി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും, മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സപ്പോസ് ദി ഫോഴ്സ് ഈസ് ദിസ് മച്ച്, സേ 10 Newton. It cannot be called as thrust.
But we can calculate the thrust. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഫോഴ്സ് അല്ല ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ത്രസ്റ്റ്. That means this force can be rotated to this way. If this angle is rotation is theta, any vector can be rotated and its component will be, when 10 Newton is rotated by theta, the value will be 10 cos theta. So, a force 10 Newton inclined theta degree from the vertical, the thrust equals 10 cos 30, cos theta, 10 cos theta. മനസ്സിലായല്ലോ? ത്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് ഇസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ്, നോർമൽ ഫോഴ്സ്. ഇഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ്. ഇഫ് ദിസ് തീറ്റ ഇസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ. സംടൈംസ് ദേ മേ ഗിവ് ദിസ് ആംഗിൾ. ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലാൻസിങ് ആംഗിൾ. ഗ്ലാൻസിങ് ആംഗിൾ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക. കെമിസ്ട്രിക്കാർ എപ്പോഴും ഗ്ലാൻസിങ് ആംഗിൾ ആണ് പറയുക. ആംഗിൾ മെയ്ഡ് വിത്ത് ദി സർഫസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ you have to find this angle and cos of that, or we can write that it is sin theta, 10 sin theta of your choice. 10 sin theta എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ this will be 90 minus theta, then we can write cos 90 minus theta. So you must know how to calculate the thrust. The next term you have to study is pressure. Pressure equals thrust per area, thrust by area. Or normal force by area is called pressure. Normal force by area is called pressure. Okay. Then what will be its unit? അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ്. Thrust is a force, so it's Newton per meter square. Newton per meter square, thrust by area. But there is a single unit for it. This is called the Pascal. Pascal. Newton per meter square, or it's called Pascal. Okay. Then there are some commercial units, or we can say some local units, some units developed for certain purposes. This is the SI unit which we have to use always for the problems. But sometimes the pressure will give us atmos. Atmos എന്ന പേര് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ തരുന്നു. 1 atmosphere pressure or 10 atmospheric pressure. The pressure is 10 atmosphere. Then 1 atmosphere means the pressure of the atmosphere. 10 atmosphere means 10 times the pressure of the atmospheric air column. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. So how will convert it? So 1 atmos or 1 atmospheric pressure in a short form ആണ് 1 atmos equals 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. Pascal short form PM. 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ 10 atmospheric pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? You have to convert it to Pascal. Sometimes the pressure is given in another way, that's called a bar. Barometer എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നാണ് 1 bar. 1 bar equals 10 raised to 5 Pascal. Bar. 1 bar is the 10 raised to 5 Pascal. Okay. ഇത് കൂടാതെ one more unit. Unit എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. One way of representing the pressure. One another way. That is, sometimes they will say that the pressure is say 100 millimeter of അല്ലെങ്കിൽ 100 centimeter of mercury. The pressure is given in the length unit, 100 centimeter of mercury. That's another way. Or they will say 10 meter of water. Surely they will give a length and name of a chemical. എന്നാലും 10 meter pressure is 10 meter and it's meaningless. ഒരു number with a unit and a chemical name. How will convert it to this one? അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. The formula is that pressure equals HDG. അതായത് പ്രഷർ അളക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബാരോമീറ്റർ. ബാരോമീറ്ററിൽ ലിക്വിഡ് എടുക്കും. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മെർക്കുറി. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ലിക്വിഡ്. അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ വന്ന റീഡിങ്, ബാരോമീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. 76 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ 76 ആണ് ബാരോമീറ്ററിൽ റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാരോമീറ്ററിക് ഹൈറ്റ് ഈസ് 76. സോ ആക്ച്വൽ പ്രഷർ എത്ര? ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് 1 മീറ്റർ.
So 1 into density of mercury 13,600 into G 9.8. Multiply this much Pascal. അല്ലെങ്കിൽ 10 meter of water എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് is 10 into density of water is 1000 into 9.8. We have to multiply it and find it in Pascal. The formula you have to remember, barometric height h കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ pressure is HDG. Barometric height ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രഷർ അളക്കാനായിട്ട് മാനോമീറ്റർ. പ്രഷർ അളക്കാൻ ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അളക്കാൻ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. Both we have to see later. So the height of the liquid column inside that instrument is called the barometric height. If barometric height is given, this is the barometric height. This is the chemical inside the barometer. Then we will convert just like this. So these are the three different practical ways of representing the pressure. But anyhow, we have to convert everything into Pascal. Okay. Then next is a small derivation, how to calculate the pressure of a liquid column. Pressure developed by a liquid column we have to calculate. അവിടുന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. There are many different types of derivation. അപ്പോൾ NCERT ബുക്കിൽ പറയുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം for the sake of the students who are studying the NCERT book. Okay, for that they are taking a liquid column. A bottle means a trough, large trough filled with some liquid, and a small cylinder is immersed inside. A small cylinder is immersed inside. The upper edge is a h1 distance. Upper edge is a h1 distance, and the lower edge is a h distance, and its area will be, cross-sectional area will be A. Okay, and we can mark as 2 points. The point, say A here, and the point B here. We want to calculate the pressure difference between A and B. We have to calculate the pressure difference between A and B. Okay, first we can calculate what are the forces acting on it. That's the first part. Calculate the forces acting on it. Yes, suppose the cylinder is in equilibrium under the forces. എത്ര ഫോഴ്സസ് സിലിണ്ടറിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൈഡ് വൈസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരും, ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരും. രണ്ടും ഈക്വലായ കാരണം സിലിണ്ടറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ബട്ട് സിലിണ്ടർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടർ കോളം സിലിണ്ടറിനെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. It will apply a force to upwards. Let me call as F2. ഈ വെള്ളം, മുകളിലുള്ള വെള്ളം താഴേക്ക് ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യും. Let us call as F1. സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെള്ളം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കല്ലേ, വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം there is a downward force. താഴെ നിന്നുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും അതിന് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That is the Archimedes principle. നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. So this force here, upward forces. ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The weight of the cylinder, that is mg. Weight of the cylinder mg. Okay. If the pressure at this point is P1, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. At the point is P1 and the pressure at this point is P2. So the background is clear. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? A cylinder is immersed. A cylinder is immersed and the top of the cylinder is a h1 depth, bottom is h2 depth. But so h is enough, h depth. And what are the forces acting on it? Topmost point pressure P1, bottom point pressure P2. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം P2 minus P1 എത്രയുണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. What are the forces acting on it? The liquid below the water will push it upward with a force F2. Liquid above it will, the water above it will press the cylinder downward with a force F1. So downward forces ആരൊക്കെയാണ്? Downward forces equals F1 plus the weight mg. F1 plus mg. We can convert F1 to pressure. എങ്ങനെയാണ്? Pressure equals force by area.
So force equals pressure into area. So this we can write as E point pressure P1. The cross sectional area say A plus mg. This is downward. What is the upward force? Equals ഇവിടെയുള്ള force മാത്രം F2. That is upward. If we are writing it as the pressure term, this will be P2A upward. P2A upward. Now, since the cylinder is in equilibrium, we can say there is no net force. Cylinder equilibrium air nikkaanengil upward force equals downward force. So we can write that P2A equals P1A plus mg. Now we can substitute for m. Now substitute for the m, mass of the cylinder. Mass of the cylinder. The length will be, mass is the volume. Volume into density. Volume length into cross section area. Length h minus h1. Length equals h minus h1. And density. So we can write that. So the mass equals h minus h1 into area. That is the volume. Let us say volume. So mass equals volume into density. H minus h1 into A into D. Substitute here. So this will be equal to P2A equals P1A plus h minus h1. Actually that is the length of the cylinder. H minus h1 A dg. So we can calculate the S. Cancel the S. So P2 equals P1 plus h minus h1 dg, or P2 minus P1 equals h minus h1 dg. So this is the equation. The pressure difference between 2 points in a liquid, the pressure is given by h minus h1 means the length of the column. The length of the column. So we can write the pressure difference P2 minus P1 equals length of the liquid column into dg. Length of the liquid column into dg. So ഏത് liquid column എടുത്താലും രണ്ട് ലെവൽ തമ്മിലുള്ള pressure difference എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. Suppose we have 2 points here. What will be the pressure difference? Pressure difference equals this one L no H no എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് if you are calling it as H, it will be that level difference into density into G. Okay, so it will be level difference into H2 into D. Okay, കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ H minus H1 ലെവൽ എന്ന് എഴുതാം. Okay, so we can say that the pressure difference depends on the height of the liquid column, density of the liquid, and acceleration due to gravity is a constant. Okay, so these are the variable. Okay, ഈ ലെങ്ത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിനെ, this H is known as the pressure head. The length is called pressure head. മനസ്സിലായല്ലോ? It's called pressure head. Next we have to see the something about the fluid pressure, some properties. Next is the properties of the fluid pressure. The most important part of the fluid pressure is that the fluid pressure depends on, in a particular fluid, the pressure depends on depth only. That's what we proved now. For a cylinder, the pressure, this is the liquid column, the pressure at this point, ആരാണ് pressure exert ചെയ്യുന്നത്? This liquid column. അല്ലേ? അതിൻ്റെ മുകളിൽ liquid column applies a force on it. That force can be converted to pressure, and the pressure we can write as pressure equals H dg. The pressure due to liquid column, this column. What is the actual pressure at this point? That's the next question.
എന്നാലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാവും. ആക്ച്വൽ പ്രഷർ എത്രയാണ്? പ്രഷർ മീൻസ് the force by area. Force means all the people applying the force above it. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു? These water molecules gives a force and a corresponding HDG. The air column above is also giving a force at this point. So total pressure at P equals the force pressure exerted by air plus pressure exerted by liquid. Pressure exerted by air is the atmospheric pressure, P0, plus pressure exerted by this liquid equals HDG. So the absolute pressure at a point equals atmospheric pressure plus HDG. Liquid കോളത്തിന് മാത്രം പ്രഷർ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് HDG. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ, അത് ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നു. ഇൻ ദി ലിക്വിഡ് I have 2 points here. Both points are at the same horizontal level. So the pressure will be same. അല്ലേ? ഇയാളുടെ മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം. മുകളിലുള്ള എയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ എയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം. So the pressure by a liquid, the total pressure due to a liquid column is same for all horizontal levels. All horizontal levels it will be same pressure. For a same horizontal level, the pressure will be same. I think the concept is very clear. Okay. Then second property is the pressure will be same in all directions. If the liquid is rest, the pressure will be same in all directions. Means ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറുകൾ, if you measure the pressure from this side or this side or this side or this side, everything will be same. So same horizontal level and same in all direction. And third property, which is the most important, that means if we apply a change in pressure in a container, it will equally spread to everywhere. A change in pressure in a closed liquid will spread equally to all molecules. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോള് വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന് 2-3 ഹോളുകളുണ്ട്, നിറച്ച് ഹോളുകളുണ്ട്. വെൻ യു സ്ക്യൂസ് ദി ബോൾ, വാട്ടർ വിൽ കം ഔട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് വെർ യു സ്ക്യൂസ്ഡ്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ വിരൽ കൊണ്ടെടുത്തല്ല വെള്ളം വരുന്നത്. ദി വാട്ടർ വിൽ കം ഔട്ട് ത്രൂ ഓൾ പോയിന്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ യു അപ്ലൈ പ്രഷർ ഫോർ ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് ലിക്വിഡ്, it will equally spread to everywhere. Water will come here or here or here. Everywhere it will come out. Okay? Everywhere it will come out. So that is the next concept, and that is called the Pascal law. So a change in pressure equally transmits to all points in a closed container. A liquid in a closed container. It's called a Pascal law. Okay, now we have to prove the equation for the Pascal law. That is the next part. We have to prove the Pascal law. Okay. Okay. Next we have to study the Pascal law. That means the pressure at a point equal in all directions, and a change in pressure will equally transmits to all points. Okay. For that, consider a prism, right angled prism, immersed in a liquid. Okay, surface കിട്ടാൻ pressure എടുക്കുന്നത്, actually we need a triangle. To get the surface, we will take a prism. Prism വരുന്നതോടുകൂടി അത് സ്വല്പം കോംപ്ലക്സ് ആകുന്നു. That means a right angled surface just like this. It has a thickness also. So we have to consider just like this, the thickness also it has. A rectangular prism. The sides we can call as A, B, C. 3 sides we can call as, this will be say A, B, C, and let me call this as side A. Side A. This is side A, and this is side B, and this is side C. When it is immersed in a liquid, we assume that this is very small.
so that the level difference between these two is considerably small. A very large liquid column or deep inside and a small prism ഞാൻ വലുതാക്കി വരച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഈ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് എൻ അസംഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള 3 ഫോഴ്സുകൾ, ഈ സർഫസുമുള്ള 3 ഫോഴ്സുകൾ. At this surface there will be a force downward called Fa. Here there will be a force called Fc, and this is inclined, so this will be a force Fb. Because to develop a pressure means the force is perpendicular. Since this is vertical and this is horizontal, but this is slightly inclined, we have to change its component. So this angle is theta. If this angle is theta, we can split into 2 components. This can be split into a vertical component and a horizontal component. പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ മാത്തമെറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ. ശരിക്കും അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. പരീക്ഷ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാലും വെറുതെ പറയണമെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ സേയിങ്, ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ. നല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ. സോ ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇത് 90 മൈനസ് തീറ്റ അല്ലേ, 90 മൈനസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെ വരച്ചോ. സോ ദിസ് വിൽ ബി തീറ്റ. സോ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി തീറ്റ. Okay, simply leave it. This will be theta. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ബിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ്? ദിസ് വിൽ ബി എഫ് ബി കോസ് തീറ്റ. തീറ്റയോട് ചേർന്നത് കോസ് തീറ്റ. ദി അതർ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ. എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ. Now for equilibrium we can write that FB cos theta equals FA. FA equals FB cos theta. F equals FB cos theta. Similarly, FC balanced by FB sin theta. FC equals FB sin theta. Okay, FB is balanced by FB sin theta. Now goes to ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. If this is taken as theta, what will be the sin theta? Sin theta equals ഈ വോള്, ഇതിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്ന് വിളിക്കാം. ആ സൈഡ് എ സി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എ ഓഫ് സി. ഓക്കെ, ഏരിയ ഓഫ് സി, ദിസ് വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് എ, ദിസ് വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് എ ബി. സൈഡ് ഏരിയ, ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ. ഈ ഒരു ഏരിയനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു, എനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു. So what will be sin theta? Sin theta is the opposite side by the hypotenuse. So we can write as AC divided by A suffix C divided by A suffix B. So AC will be equal to AB sin theta. AC equals AB sin theta. Okay, then similarly, what is cos theta? Cos theta equals area of A divided by area of B, or A equals AB cos theta. So this can be equation 1, this is equation 2, this we got as equation 3, this we got as equation 4. Now divide the cos equation 1 with the fourth one, just to cancel the cos theta. That means equation 1 to 4, 1 divided by 4. This side will be FA by AA. Force on the A side divided by the area of the A side equals FB cos theta divided by AB cos theta. Cos theta gets cancelled, but what we are getting, FA by AA equals FB by AB.
force by area, that is pressure at A, equals pressure at B. This is one important conclusion. Similarly, take the sign components 2 and 3. Similarly, 2 and 3, that is FC divided by AC equals FB sin theta divided by AC AP sin theta. Sin theta square off, then FC by AC will be the pressure at C. This will be the pressure at B. Both are equal. If we are writing together, what we are getting? Pressure at A is equal to B, pressure at B equals C. That means we can write pressure at A equals pressure at B equals pressure at C. That means the pressure in all the, this is a very small prism, so that if the points are coinciding, we can say that the pressure in the different directions. അല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു കൊച്ചു എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോണ പ്രഷറും ഇങ്ങോട്ട് പോണ പ്രഷറും മൂന്ന് പ്രഷറുകളും ഈക്വൽ ആണ്. Okay? And a change in pressure at a particular point will equally spread to everywhere. If the pressures are equal, a change in pressure is also equal. അല്ലേ? ഇവിടെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണ്, ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടും. And that is what is described in the Pascal law. Okay? Now the next is small questions called the application of Pascal law, which you have already studied in the maybe in 8th class and 9th class. Just for a remembrance, few questions will ask from there. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചേ പറ്റും. Pascal lawയുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ, ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്. ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വണ്ടികൾ പൊക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ജാക്ക് അല്ലേ, കാറ് പൊക്കിയിട്ട് ചക്രം മാറ്റാൻ ഇന്ന ജാക്ക്, ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് കൺസെപ്റ്റാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തനി ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കണക്റ്റഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ്, വൺ ഈസ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ടു കണക്റ്റഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ്, രണ്ട് സിലിണ്ടർ നടുക്കൊരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും മതി. യൂഷ്വലി ദേ വിൽ യൂസ് ഓയിൽ. അത് എൻട്രൻസിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ത്രൂ ഓയിൽ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് വെരി ക്വിക്ക്. വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ക്വിക്കായിട്ടാണ് ഓയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. നൗ ദർ ഇസ് എ പിസ്റ്റൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പിസ്റ്റൺ ഹിയർ. Suppose you are applying a force here, a force F small. That force will be transmitted through the liquid, will be transmitted to the cylinder, and cylinder will go up. How much force will reach there? That's the question. So here the F big. സ്മോൾ സിലിണ്ടറിൽ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ബിഗ് സിലിണ്ടറിൽ അത് എത്ര ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും? അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് സിലിണ്ടറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ, രണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും എൻട്രൻസിലേക്കും. ബിഗ് സിലിണ്ടറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ സ്മോൾ സിലിണ്ടറിൽ എത്രയായിട്ട് വരും? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ സ്മോൾ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ബിഗ്, because it's large piston. Now suppose I am applying a force here. What is the pressure developed here? Pressure at a small piston will be the force by area, force small by A small. Similarly, the pressure at this region will be the P big equals F big by A big. But Pascal says that a change in pressure equally transmits. So this both must be equal. Force on small divided by area of small equals force on big by the area of big cylinder. So what will be the force reaching in the big cylinder? That is question. What is the force reaching in the big cylinder? So force in big cylinder equals force applied in the small cylinder into area of the big cylinder divided by the area of small cylinder. So surely, since the area of the big cylinder is very high, F big will be very huge. A slight pressure, a large cross-sectional area. This is a small cross-sectional area. Since this is large, the force will be very high. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ വലിയൊരു ഫോഴ്സിലേക്ക് അത് എത്തുന്നു, വലിയൊരു ഫോഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനാണ് ഹൈഡ്രോളിക്
കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾ കാലുകൊണ്ട്, ഒരു കാറ്, ഹൈ സ്പീഡ് പോകുന്ന കാറ്, മാസീവ് വൺ, അതിന് നിങ്ങൾ കാലുകൊണ്ട് അമർത്തുന്ന ഒരു ശക്തി ഉപയോഗിച്ച കാർ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നോ അല്ലേ? നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട്, സൈക്കിളാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിൾ ലൈറ്റാണ്. ആ സൈക്കിൾ നിർത്താൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് ബലമുണ്ട്. പക്ഷേ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് മെക്കാനിസം, മൂവിങ് വിത്ത് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ്, സോ വി നീഡ് എ വെരി ഹൈ ഫോഴ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഹൈ ഇമ്പാക്റ്റ് വി വാണ്ട്. അത്രയും ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കൈയോണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ കിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? വെൻ വി പ്രസ് ദി ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഓഫ് ദി കാർ, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്. Through the oil, it is transmitted to a large force to the wheels. So it's called hydraulic brakes. Hydraulic brakes. Okay? അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ പൊക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൊക്കാനായിട്ട്, കാറ് പൊക്ക് കഴുകാനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം. വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. സപ്പോസ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് സംതിങ് ടു പ്രസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു. And there will be a fixed wall, large fixed wall ഉണ്ടായിരിക്കും. So when we press here, it compress from here. അടിയിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ പ്രസ്ഡ് ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നു. പണ്ട് അതിനെ ബ്രഹ്മ പ്രസ് എന്നും കൂടി വിളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പേരതി ഉപയോഗിച്ച് കാണാനില്ല. സോ വി ഹാവ് ദി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്, ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാരോമീറ്റർ. അടുത്തത് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ബാരോമീറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ ബൈ ദി ടോറിസെല്ലി. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ബാരോമീറ്റർ. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ട്യൂബ്. അതിനകത്തൊരു ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നു. ഒരു ലോങ് ട്യൂബിൽ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നു. മെർക്കുറിയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്യൂബ് മതി. വെള്ളമാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 30 മീറ്റർ വേണ്ടി വരും. അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദി മെർക്കുറി നോർമലി. എ ട്യൂബ് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് മെർക്കുറി. ഫുള്ള് നിറക്കില്ല, കുറച്ച് മതി മെർക്കുറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു ട്യൂബിൽ ഇത്രയ്ക്ക് മെർക്കുറി നിറയ്ക്കുന്നു. പരീക്ഷ ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ. ഫിൽ ഇറ്റ് മെർക്കുറി. ദെൻ യൂസിങ് തമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ മെർക്കുറി കോളം. So we have some liquids, taken mercury, and it is inverted inside. The tube is inverted. Tube is inverted. Then remove the thumb. അയാൾ ചെയ്താണ്, തമ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്? ഈ ലിക്വിഡ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകണ്ടേ? ബട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി എംപ്റ്റീഡ്. കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എ വാക്വം ഹിയർ. പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് വാക്വം അല്ല, അവിടെ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സ് കുറച്ചുണ്ട്. ബട്ട് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് എസ് വാക്വം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ടോറിസെല്ലി സേസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് 2 points. സപ്പോസ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് is called A and this is B. What is the pressure at B? Pressure at B equals atmospheric pressure, P0, atmospheric pressure, isn't it? Then pressure at A, it is due to the liquid column. Liquid height H ആണെങ്കിൽ the pressure exerted by the liquid column is HdG. But by the Pascal's law, same level, same pressure. So we can say that PB equals PA or P0 equals HdG. So by simply measuring the height, he calculated the pressure exerted by the atmosphere. Torricelli calculated the pressure exerted by the atmosphere. ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലെ പ്രഷർ അളക്കാനായിട്ട് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ബാരോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ഹൈറ്റ് പറയേണ്ടത്. ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി മീൻസ് ദി ബാരോമീറ്ററിൽ ഇത് 76 ആണ് വരിക. 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചു, when doing this experiment, if the tube breaks at this point,
whether the reading is correct. No. അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല. എൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? സോ ദി കാൽക്കുലേഷൻ ബിക്കം റോങ്. അത് മാത്രമല്ല, നോർമലി ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് പതുക്കെ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരും. പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ, ഇവിടെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. സോ ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ, രണ്ട് ലെവലിൽ രണ്ട് പ്രഷർ പാടില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ അതിനെ താത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കും. ഓക്കെ, സോ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി റീഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാരോമീറ്റർ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുതിയ വെർഷൻസ് ഉണ്ട്, 14 ബാരോമീറ്റർ, അങ്ങനെ പല വെർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കുന്നു, ഈ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ മെർക്കുറി വരും? ഓക്കെ, ചെരിച്ച വെച്ചെങ്കിൽ. സോ ദി വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ഇങ്ങനെ വരും. വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ. വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്, ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദി വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ദി വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്, ദിസ് വിൽ ബി ദി വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. ഈ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയഗണൽ വൈസ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് മെഷേർഡ്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷർ ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.76 ഇൻറ്റു ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് 13,600 ഇൻറ്റു 10, or better say 9.8. So he got this as 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 1.013 ഇൻറ്റു 10⁵ എന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു. So the atmospheric pressure is this much. He is the person who calculated the pressure. Similarly, manometer. Manometer is instrument to measure the pressure of some vessels. The pressure of some vessels. ഒരു പാത്രത്തിൽ I have to measure the excess pressure, atmospheric pressure അല്ല, extra pressure. So we'll use a manometer is connected. Manometer is a U-tube. U-tube. Before connecting this one, some mercury will be taken. ഇങ്ങനെ equal level mercury നിൽക്കുന്നു. When it is connected, due to the pressure inside, it will push the mercury down. Come to here. So this here the mercury goes up. Level will be just like this. Take the level difference. Take the level difference. This level difference is due to the pressure inside. If we get the level difference as H, the pressure inside will be HdG. That's called excess pressure or extra pressure inside. Extra pressure. And it's an extra pressure എന്ന് പറയാറില്ല, excess pressure എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിസിക്സിൽ. So the excess pressure will be HdG. Total pressure will be HdG plus the atmospheric pressure. Okay. Now comes the next question, which is the Archimedes principle. അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കാം. ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെപ്തിലേക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ബട്ട് ഇനി വരെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ എ മെറ്റീരിയൽ എൻട്രൻസ് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ലിക്വിഡ്, സപ്പോസ് യു ആർ എ ബോഡി ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ്, വിൽ ഫീൽ എ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ്. 2-3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വി വിൽ ഫീൽ എ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ്, അല്ലേ? വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു. സോ ഹി കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ദി ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഈക്വൽസ് HdG. Loss of weight equals HdG, and that is the Archimedes principle. Volume. Loss of, because it is weight. Weight വരുമ്പോൾ it is volume into density into VdG. V is the volume of this material. ഒരു ക്യൂബ് പോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം V ആണെങ്കിൽ loss of weight equals VdG. That's one thing. അതിന് കാരണം ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബൂയൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബൂയൻസി. There will be an upward force due to the water, which is equal to, the upward force is equal to VdG. അതിനാണ് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു.
വെള്ളം കുറച്ച് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് നമുക്ക് കുറവാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി വെയിറ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വി ഫീൽ ദാറ്റ് അപ്പാരന്റ് ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ്. വി ഫീൽ ദാറ്റ് VDG ഇസ് ലോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ സിസ്റ്റർക്ക് പരീക്ഷിച്ച് വെച്ചു. ഇയാൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബീക്കർ അടക്കം നമ്മൾ വല്ലയിടത്തും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വെയിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിന് കിട്ടും. Total weight is conserved. Total weight is conserved. But we feel that there is a loss of weight due to the pushing of the water, upward thrust given by the bottom water, and that is called the force of buoyancy. Force of buoyancy. Okay. And whenever something is floating, partially full ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തൊരു ലോ കൂടി എന്നപ്പോൾ ആർക്കിമീഡിസ് പറയുന്നു, the force of buoyancy is equal to, ഇവിടെ V എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇതിന് കുറച്ച് എയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിലല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വി തന്നെ, വി ഈസ് ദി വോളിയം ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ്. വോളിയം ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ്. മനസ്സിലായോ? വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർഷ്യലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഔട്ട്സൈഡ്, ദി വോളിയം ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു D ഇൻറ്റു G ഈസ് ദി അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ്. അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന വേർഡ്, ആർക്കിമിഡിസ് വേർഡ് വരുന്നതാണ് വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം അവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. എത്ര വെള്ളം മാറിപ്പോയി? ഇതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻറ്റു DG. ഓക്കെ, മാസ് ഈക്വൽസ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു G. വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു G. ഇത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഇയാളുടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കേട്ടോ, തെറ്റല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇയാളുടെ അല്ല. ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്. അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുന്നല്ലോ, വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു G. ബുയൻസി ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു G. വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഈക്വൽസ് വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു G. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ്. സപ്പോസ് എ ബോഡീസ്, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് പുറത്തും കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വരുന്നത്, കുറച്ച് മുകളിൽ. അപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി, ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? വെള്ളത്തിൽ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി താഴേക്ക് വരും, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി മുകളിലേക്കും വരും. രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നിടത്ത് വെച്ച് നിൽക്കും. രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നിടത്ത് വെച്ച് നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാവും ഈക്വൽ ആയെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ബോഡി. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് ഈക്വൽ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈക്വൽസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മീൻസ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻറ്റു G. ഇതല്പം കോംപ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ, എൻട്രൻസിൽ ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി ഈക്വൽസ് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു G. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരും, വോളിയം ഇൻസൈഡ് കുറച്ച് കുറവ്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ബോഡി. ഫുള്ളി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസിയും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവുന്നതോടുകൂടി ഫുള്ളി ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻസൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഇഫ് വെയിറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഇറ്റ് വിൽ സിങ്ക്. If upward thrust is high, it will go up. If both can balance, it will float. Floating situation. Okay. അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു തമാശ പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സിനിമയായിട്ട് സയൻസിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതൊരു വലിയ എന്താ പറയുക, ഒരാളുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ വന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പ് ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷിപ്പ്, ഒരിക്കലും മുങ്ങാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ, ഫിസിക്സ് മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ള ഷിപ്പാണ്. ഫിസിക്സിൽ എല്ലാ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ള ഷിപ്പാണ്. എന്നിട്ട് അത് ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ പൊളിയാണ്. അതുപോലെ തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ് വായിച്ചാൽ കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് വയർലെസ് സെറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാശുകാർക്ക് പുറംലോകമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല, വയർലെസ് സെറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കമ്പനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഷിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഈ വയർലെസ് സെറ്റ് കേട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാൽ കാര്യം കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്പനി പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ വയർലെസ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച മാർക്കോണിനെ അതിനകത്ത് കയറ്റിയിരുത്താൻ പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ മാർക്കോണി വന്നില്ല. മാർക്കോണിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റാണ് വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ മാർക്കോണി ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ നിന്ന് ഇടിച്ച് രണ്ടായി പൊളിയാണ്. ഇടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇടിച്ചതല്ല, ഇടിപ്പിച്ചതാണ്, കൊണ്ടുപോയി ഇടിപ്പിച്ചതാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക് ബുക്ക്, അത് ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം. മുന്നിലൊരു മഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐസ്ബർഗ്, മലയാളം പറയുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഐസ്ബർഗ് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദർ ഇസ് ഐസ്ബർഗ് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ, സോ യു ഹാവ് ടു ഡീവിയേറ്റ്. അതിന് ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്ന മറുപടി, ഐസ്ബർഗ് കാണ്ട് ബ്രേക്ക് ടൈറ്റാനിക് ആൻഡ് ടൈറ്റാനിക് വിൽ ബ്രേക്ക് ഐസ്ബർഗ്. ദർ ഇസ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദി സയൻസ്. സോ ദേ ആർ ഹിറ്റിംഗ് ദി ഐസ്ബർഗ് ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിക്കം 2 pieces. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഫിസിക്സ് വരുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ടൈറ്റാനിക് അല്ല കേട്ടോ. ഈ ഐസ്ബർഗിൻ്റെ മലയാളം എന്താണെന്നറിയോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ മലയാളം മേടിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐസ്ബർഗിൻ്റെ മലയാളം എന്താ? മഞ്ഞുമല എന്നാണ് പറയുക. മഞ്ഞുമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ്ബർഗ് ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് വൺ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് അത്ര മുകളിലേക്ക് കാണുക. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. 1/9 വിൽ ബി അണ്ടർ ദി വാട്ടർ. അതൊരിക്കൽ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ് താഴേക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ, അതൊക്കെ വരും ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അത്രയും താഴേക്കും 1/9 വിൽ ബി അണ്ടർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺലി 1/10 1% ഈസ് 10% ഈസ് എബോവ്. അപ്പോൾ ഈ 10% കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് മഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു പീസ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതിൻ്റെ 90% വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. സോ ഹ്യൂജ് വൺ ഇൻസൈഡ്. സോ ഹൗ ദി ഐസ്ബർഗ് ഈസ് പ്ലോട്ടിംഗ് ചോദിക്കാനുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഐസ് വിൽ ബി അണ്ടർ വാട്ടർ, ഹൗ മച്ച് ഐസ് വിൽ ബി എബോവ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബുയൻസി, വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്, ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബുയൻസി, ഫ്ലോട്ടേഷൻ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. So thank you. In the next class we will deal with the viscosity. Actually this is 3 classes. Next class we will take the viscosity and the next class we will take the surface tension. Okay, thank you.